Ladies and gentlemen, the Honorable Governor of Andhra Pradesh. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ వచ్చి ఉన్నారు. देवी और सज्जनों, आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल अब हमारे बीच पधार चुके हैं. May I now request you all to please rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, I now request you to resume your seats. దయచేసి అందరినీ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. देवी और सज्जनों, हम अब आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सब अपना स्थान पुनः ग्रहण करें. Ladies and gentlemen, welcome to the Navy Day Operations Demo 2023. భారత నావికాదళ దినోత్సవం 2023 ఆప్ డెమోకి స్వాగతం. देवी और सज्जनों, नौसेना दिवस ऑप डेमो में आप सबका स्वागत है. In a short while from now, watch out for the Hawks right ahead. The Phantoms, as they are called, would be approaching in an arrowhead formation and performing a bomb burst maneuver. ఇప్పుడు ది ఫ్యాంటమ్స్ అనబడే హాక్ విమానాలు బాణం తల రూపంలో చేరుకుని బాంబు పేలుడు విన్యాసాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. आकाश में यह गरजना हॉक विमानों की है जो एरोहेड फॉर्मेशन में तीर की भांति आकाश को चीरते हुए तेजी से मंच की ओर आ रहे हैं. Ladies and gentlemen, watch out right ahead for the Hawks. Leading the formation is Commander Ashutosh Bobde, the Phantom leader. ఈ ప్రదర్శనకు ఫాంటమ్ లీడర్ కమాండర్ అశుతోష్ బోబ్డే నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
इस फॉर्मेशन का नेतृत्व फैंटम लीडर कमांडर आशुतोष बोबड़े कर रहे हैं। Maneuvers like these take place at extremely high speeds and close quarters, calling for extreme precision and speak volumes about our pilots and their training. And there they go. ఇలాంటి విన్యాసాలు అధిక వేగంతో మరియు సమీప ప్రాంతాలలో జరుగుతాయి. ఖచ్చితత్వమైన కదలిక వంటివి వారి శిక్షణా నైపుణ్యం గురించి మనకి తెలియజేస్తుంది. And now right ahead of you, lurking silently, ready to deliver a decisive punch, is our submarine, Indian naval ship Sindhu Shastra. ఇప్పుడు మన ముందు నిశ్శబ్దంగా వస్తున్న జలాంతర్గామి ఐఎన్ఎస్ సింధు శస్త్రాన్ని మనం చూడవచ్చు. देवी और सज्जनों, ठीक आपके सामने हमारी पनडुब्बी आईएनएस सिंधु शस्त्र निर्णायक प्रहार करने के लिए घात लगाए तैयार बैठी है. Firing flares the submarine Sindhu Shastra, commanded by Commander Venkataraman Babuji. ఐఎన్ఎస్ సింధు శస్త్రకు కమాండర్ వెంకట్రామన్ బాబూజీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. फ्लैश फायर करते हुए पनडुब्बी सिंधु शस्त्र की कमान कमांडर वेंकट रमन बाबूजी ने संभाली है. Denizens of the deep, submarines symbolize the pinnacle of destructive power. These submarines can attack enemy ships, hostile submarines, and even targets on the enemy's land. సముద్రంలో నివసించే ఈ జలాంతర్గామి విధ్వంసక శక్తి యొక్క పరాకాష్ఠను సూచిస్తుంది. ఈ జలాంతర్గాములు శత్రు నౌకలు, శత్రు జలాంతర్గాములు మరియు శత్రువుల భూమిపై ఉన్న లక్ష్యాలపై కూడా దాడి చేయగలవు. गहराई के निवासी पनडुब्बी विनाशकारी शक्ति के शिखर का प्रतीक है. ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों, शत्रु पनडुब्बियों और यहाँ तक कि दुश्मन की जमीन पर मौजूद ठिकानों पर भी हमला कर सकती हैं. A huge round of applause for INS Sindhu Shastra, ladies and gentlemen. Now, eyes to the right, we will soon see a coordinated multi-helo special operation. The UH-3H helicopter would insert Marine commandos to destroy a mock enemy oil rig that you see to the right, and the Advanced Light Helicopter, or ALH, will sanitize the area. The team would be led by Lieutenant Commander Vikas Kankarwal and Johnny, Chief Petty Officer, Clearance Diver. ఇప్పుడు మనం సమన్వయంతో కూడిన మల్టీ హెలో స్పెషల్ ఆపరేషన్ని చూస్తాము. ఇది ఆయిల్ రిగ్ నమూనాని పేల్చివేయడానికి UH-3H హెలికాప్టర్ మరీన్ కమాండోలను దింపుతుంది. ఈ జట్టు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ వికాస్ కంకర్వాల్ మరియు జానీ CPO క్లియరెన్స్ డైవర్ నేతృత్వంలో ఉంది. देवी और सज्जनों, हम एक समन्वित मल्टी हेलो स्पेशल ऑप देख सकते हैं. UH-3H हेलीकॉप्टर एक मॉक ऑयल रिग को नष्ट करने के लिए समुद्री कमांडो को शामिल करेगा और ALH क्षेत्र को सुरक्षित करेगा. टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर विकास कंकरवाल और जॉनी, चीफ पेटी ऑफिसर, क्लियरेंस डाइवर के द्वारा किया जा रहा है. And here she comes. This UH-3H helicopter is being piloted by Commander Senthil. ఈ UH-3H హెలికాప్టర్ను కమాండర్ సెంథిల్ పైలట్ చేస్తున్నారు. इस UH-3H हेलीकॉप्टर की कमान कमांडर सेंथिल के हाथों में है. In the background, ladies and gentlemen, you can see the ALH providing air cover to the Marine commandos that are about to slide down through the slithering method. Slithering is a rapid way to deploy Marine commandos where helicopters cannot land. మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ALH మార్కోస్కి రక్షణ అందించడాన్ని చూడవచ్చు.
హెలికాప్టర్లు ల్యాండ్ చేయలేని ప్రాంతంలో మెరీన్ కమాండోలను తీసుకువెళ్ళడానికి ఇది వేగవంతమైన మార్గాలలో ఒకటి. देवी और सज्जनों, स्लिदरिंग ऐसे इलाकों में समुद्री कमांडोज को तैनात करने का सबसे तेज और स्थिर माध्यम है जहां हेलीकॉप्टर्स का उतरना मुश्किल एवं कठिन होता है. साथ ही हम देख सकते हैं कि ALH स्लिदरिंग करते हुए मार्कोस को हवाई कवर प्रदान कर रहा है. Now that the commandos have slithered down, you will soon see them charging into action, led by PK Singh, Chief Petty Officer, and RL Daroga, Petty Officer. ఇప్పుడు కమాండోలు కిందకి జారిపోయారు. ఈ విన్యాసానికి సిపిఓ పీకే సింగ్ మరియు పిఓ ఆర్ఎల్ దరోగా నాయకత్వం వహించారు. अब जब कमांडोज नीचे उतर आए हैं तो मार्कोस सीपीओ पीके सिंह और पीओ आरएल दरोगा के नेतृत्व में मार्कोस कार्रवाई के लिए आगे चार्ज करेंगे. Speeding through the crashing waves using orange smoke to indicate depth of attack, these inflatable assault boats are used by intrepid commandos of the Indian Navy, the Prahars, who belong to the Special Forces Unit, Indian Naval Ship Karn. Their motto, the few, the fearless. They are now demonstrating a beach assault on lightly defended enemy positions. Their mission is to clear the beach for the larger assault force which will land later. కూలుతున్న కెరటాల గుండా వేగంగా దాడి యొక్క లోతును సూచించడానికి నారింజ పొగని ఉపయోగించి ఈ పడవలు భారత నావికా దళానికి చెందిన ధైర్య మరియు భయంకరమైన కమాండోలను తీసుకువెళ్తాయి. ప్రహార్లు అని పిలువబడే వీళ్ళు ప్రత్యేక దళాల విభాగం ఐఎన్ఎస్ కర్ణకు సంబంధించిన వారు. వారి నినాదం ద ఫ్యూ ద ఫియర్లెస్. తేలికగా రక్షించబడిన శత్రు స్థానాలపై బీచ్ దాడిని ప్రదర్శించడానికి ఈ మార్కోస్ బీచ్లో దిగుతారు. తర్వాత ల్యాండ్ అయ్యే పెద్ద అసాల్ట్ ఫోర్స్ కోసం తీర ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేయడం వారి లక్ష్యం. टकराती लहरों के बीच तेजी से आए और हमले की गहराई को इंगित करते हुए नारंगी धुएं का उपयोग कर असॉल्ट नौकाओं पर सवार भारतीय नौसेना के बहादुर और निडर कमांडोज हैं जो प्रहार के नाम से जाने जाते हैं. ये विशेष बल इकाई भारतीय नौसेना पोत कर्ण से संबंधित है. इनका आदर्श वाक्य है द फ्यू द फियरलेस. वे अब कम सुरक्षित दुश्मन ठिकानों पर बीच असॉल्ट हमले का प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका मिशन बड़े आक्रमण बल के लिए बीच को खाली और सुरक्षित करना है. Ladies and gentlemen, we are now witnessing a simulated hostage rescue operation being performed by the Marine Commandos of Indian Navy. ఇప్పుడు మనము భారత నావికా దళానికి చెందిన కమాండోలు చేసిన బందీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అనుకరణ చూస్తున్నాము. हमने अभी भारतीय नौसेना के कमांडोज द्वारा किए गए अनुकृत बंधक बचाव अभियान को देखा है. शक्तिशाली UH-3H हवाई कवर प्रदान कर रहा है. Ladies and gentlemen, the advanced light helicopter has now returned to recover the divers from their assault boats. Keep your eyes glued to the right side towards the oil rig. మీరు ఇప్పుడు ఆయిల్ రిగ్ వైపు చూస్తున్నట్లయితే అడ్వాన్స్ లైట్ హెలికాప్టర్ ఇప్పుడు డైవర్లను వారి దాడి బోట్ల నుండి తిరిగి పొందేందుకు తిరిగి వచ్చింది.
देवी और सज्जनों, शक्तिशाली UH-3H हवाई कवर प्रदान कर रहा है। अब अपने बाईं ओर तेल रिग की तरफ देखते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अपनी आक्रमण नौकाओं से गोताखोरों को वापस लाने के लिए एक बार फिर आ गया है। Ladies and gentlemen, in a short while you will see the commandos rapidly hooking onto the line from the helicopter. ఇప్పుడు కమాండోలు హెలికాప్టర్ నుండి వేగంగా హుక్ చేయడాన్ని మీరు చూడవచ్చు. अब आप हेलीकॉप्टर से कमांडोज को तेजी से लाइन पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। And now the Marine commandos fly away hanging on to the helicopter. మార్కోస్ హెలికాప్టర్ నుండి కిందకు వేలాడుతూ ఎగిరిపోతున్నారు. अब मार्कोस हेलीकॉप्टर की रस्सी पर लटककर हेलीकॉप्टर के संग दृश्य से बाहर हो जाएंगे। The Marine commandos have successfully left the target area, and in a short while the explosive is about to be remotely detonated by the clearance divers. ఇప్పుడు మరీన్ కమాండోలు విజయవంతంగా లక్ష్య ప్రాంతాన్ని వదిలి వెళ్లారు. క్లియరెన్స్ డైవర్లు వెళ్లే సమయంలో పేలుడు పదార్థాన్ని పేలుస్తారు. समुद्री कमांडो लक्ष्य क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल गए हैं और जाते समय क्लियरेंस डाइवर्स द्वारा विस्फोटक को दूर से विस्फोट कर दिया जाएगा। And now, ladies and gentlemen, you can see storming across the beach from both sides are the infantry fighting vehicles of the Indian Army. They are used for amphibious operations by troops of the Indian Army. Amphibious assaults are joint operations carried out with synergy by all three services of the Indian Armed Forces. These operations are headed by a naval commander under whose orders Army and naval troops land on enemy territory to achieve battlefield objectives. And ladies and gentlemen, let's hear it for the Marine Commandos once again. A huge round of applause for the clearance divers and Marine Commandos of the Indian Navy.
మీరు ఇప్పుడు రెండు వైపుల నుండి తీరం మీదుగా దూసుకుపోతున్న భారత సైన్యానికి చెందిన ఇన్ఫాంట్రీ ఫైటింగ్ వాహనాలను చూడవచ్చు. వారు భారత సైన్యం యొక్క దళాలచే ఉభయచర కార్యకలాపాలకు ఉపయోగిస్తారు. యాంఫీబియస్ అసాల్ట్లు అనేది భారత సాయుధ బలగాలకు చెందిన త్రివిధ దళాల ద్వారా నిర్వహించబడే ఉమ్మడి కార్యకలాపాలు. ఈ కార్యకలాపాలకు నావికాదళ కమాండర్ నేతృత్వం వహిస్తారు. ఆయన ఆదేశాల మేరకు సైన్యం మరియు నావికా దళాలు మొత్తం యుద్ధ క్షేత్ర లక్ష్యాలను సాధించడానికి శత్రు భూభాగంలోకి దిగుతాయి. देवी और सज्जनों, अभी आपने देखा समुद्री तट के दोनों ओर से भारतीय थल सेना के इन्फेंट्री फाइटिंग वाहनों को. इनका उपयोग भारतीय थल सेना के सैनिकों द्वारा उभयचर अभियानों के लिए किया जाता है. उभयचर हमले भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों सेवाओं द्वारा तालमेल के साथ किए गए संयुक्त अभियान हैं. इन ऑपरेशंस का नेतृत्व एक नौसेना कमांडर द्वारा किया जाता है, जिसके आदेश के तहत थल सेना और नौसेना के सैनिक युद्ध स्थानों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दुश्मन के इलाकों में उतरते हैं. Amphibious ships in the Indian Navy include Landing Platform Dock INS Jalashwa, indigenously built large landing ship tanks Indian naval ships Ghadial, Shardul, Airawat and Kesari, and medium landing ship tanks INS Cheetah, Guldar and Kumbhir. The two landing crafts that you see approaching the beach are launched by these amphibious ships. These crafts land our troops in infantry fighting vehicles for amphibious operations. భారత నౌకాదళంలోని ఉభయచర నౌకలలో ల్యాండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ డాక్ ఐఎన్ఎస్ జలశ్వ, స్వదేశీయంగా నిర్మించిన పెద్ద ల్యాండింగ్ షిప్ ట్యాంక్స్ ఐఎన్ఎస్ ఘరియాల్, షార్దుల్, ఐరావత్, కేసరి మరియు మీడియం ల్యాండింగ్ షిప్ ట్యాంక్స్ ఐఎన్ఎస్ చీతా, గుల్దార్ మరియు కుంబీర్ ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే రెండు ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్లు ఈ ఉభయచర నౌకల ద్వారా ప్రారంభించబడ్డాయి. ఈ ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్లు మన దళాలను ఇన్ఫాంట్రీ ఫైటింగ్ వెహికల్స్లో ల్యాండ్ చేస్తాయి. भारतीय नौसेना में उभयचर जहाज़ों में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक भारतीय नौसेना पोत जलश्वा, स्वदेशी निर्मित बड़े लैंडिंग जहाज टैंक भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल, शार्दुल, ऐरावत और केसरी हैं, और मध्यम लैंडिंग शिप टैंक में भारतीय नौसेना पोत चीता, गुलदार और कुंभीर शामिल हैं. जिन दो लैंडिंग क्राफ्ट्स को आप समुद्र तट की ओर आते हुए देख रहे हैं, उन्हें इन उभयचर जहाज़ों द्वारा प्रक्षेपित किया गया है. ये लैंडिंग क्राफ्ट हमारे थल सैनिकों को इन्फेंट्री फाइटिंग वाहनों में उतारते हैं. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the men and women of the Indian Navy and Indian Army. देवी और सज्जनों, हमारे भारतीय नौसेना और थल सेना के साहसी जवानों के लिए जोरदार तालियां बजा Descending from the skies, ladies and gentlemen,
You will now see the daring Marine Commandos proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. అందరూ ఆకాశం వైపు చూసినట్లయితే మీరు భారత నావికా దళానికి చెందిన సాహసోపేతమైన మార్కోస్ను చూస్తారు. భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మరియు భారత నావికాదళ పతాకాన్ని సగర్వంగా ఎగరవేస్తారు. देवी और सज्जनों, आसमान की ओर देखें और आप भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस को गर्व से भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देख सकते हैं. This combat free fall skydive is being performed by a team of Marine Commandos from a height of 8,000 feet. The commandos control their parachute, thus precisely landing on the target area. In actual combat, these warriors land deep behind enemy lines to shock them into surrender. ఈ విన్యాసాన్ని మరీన్ కమాండోల బృందం ప్రదర్శిస్తోంది. మీరు చూసినట్లయితే వారు 8,000 అడుగుల ఎత్తు నుండి దిగుతున్నారు. మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే కమాండోలు తమ పారాచూట్ యొక్క కదలికను నియంత్రిస్తున్నట్టు చూడవచ్చు. వాస్తవ పోరాటంలో ఈ యోధులు ఎంతో నిశ్శబ్దంగా శత్రు రేఖలకు దగ్గరగా దిగి వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తారు. ये कॉम्बैट फ्री फॉल स्काई डाइव 8,000 फीट की ऊंचाई से समुद्री कमांडोज की एक टीम द्वारा किया जा रहा है. कमांडोज अपने पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग कर चुके हैं. वास्तविक युद्ध में ये योद्धा दुश्मन की सीमा के काफी पीछे जाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं. Let's hear it for these daredevil naval commandos from INS Karn, commanded by Captain Rajesh Dhami. The pilot of the helicopter is Commander Tushar Dahiya, who is also the commanding officer of ALH Squadron. ఈ డే డెవిల్ నేవల్ కమాండోలు కెప్టెన్ రాజేష్ ధామి నేతృత్వంలోని ఐఎన్ఎస్ కర్ణ నుండి వచ్చారు. స్క్వాడ్రన్కు కమాండింగ్ ఆఫీసర్గా ఉన్న కమాండర్ తుషార్ దయ్యా ఈ అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ये डेयर डेविल नेवल कमांडोज भारतीय नौसेना पोत कर्ण से हैं, जिनकी कमान कैप्टन राजेश धामी ने संभाली है. एएलएच विमान के पायलट कमांडर तुषार दहिया हैं, जो साथ ही स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर भी. Ladies and gentlemen, in a short while, you will see Shiv Kumar, Chief Petty Officer, Clearance Diver, straight from the sky, who has arrived to present a memento to the Honorable Governor. కమాండోలు నిర్దేశించిన ప్రదేశంలోనే ఎంత నైపుణ్యంతో దిగారో మీరు చూశారు కదా. ధైర్యం మరియు నైపుణ్యం యొక్క ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కోసం నావికాదళ కమాండోలకు పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టండి. देवी और सज्जनों, अब शिव कुमार सीपीओ क्लियरेंस डाइवर, जो सीधे आसमान से आए हैं, माननीय राज्यपाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे. You shall now witness warships of the Indian Navy maneuvering in two columns. The two columns of warships will swap positions and fire flares when they are exactly in line. To your right, missile corvette INS Kothar, commanded by Commander Y. Pramod, followed by missile corvette INS Khanjar, commanded by Commander Ravi Prakash, followed by anti-submarine warfare corvette INS Kiltan, commanded by Commander Ashwin Padiyar. మీరు ఇప్పుడు భారత నావికాదళ యుద్ధ నౌకలను 2 నిలువు వరుసలలో చూస్తారు. వ్యూహాత్మక విన్యాసాలు చేపట్టడానికి సమీపిస్తున్నాయి. యుద్ధ నౌకలు సముద్రం నుండి ఒడ్డువైపుకు వచ్చేటప్పుడు వాటి స్థానాలు మార్చుకుంటాయి. కుడివైపు నుండి కమాండర్ వై ప్రమోద్ నేతృత్వంలోని మిసైల్ కార్వెట్ ఐఎన్ఎస్ కుటార్, తర్వాత కమాండర్ రవి ప్రకాష్ నేతృత్వంలోని మిసైల్ కార్వెట్ ఐఎన్ఎస్ ఖంజర్, తర్వాత కమాండర్ అశ్విన్ పడియార్ నేతృత్వంలోని ఏఎస్డబ్ల్యూ కార్వెట్ ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్ను చూడవచ్చు. देवी और सज्जनों, अब आप 2 कॉलम में भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों को देखेंगे, जो सामरिक युद्ध अभ्यास का परिचालन करेंगे.
युद्धपोतों की 2 टुकड़ियां अब जल्द ही अपनी स्थिति बदलेंगी और जब वे बिल्कुल एक सीध में होंगे तो फ्लेयर्स फायर करेंगे। आप दाहिने ओर से देख सकते हैं मिसाइल कॉर्वेट भारतीय नौसेना पोत कुठार, जिसकी कमान कमांडर वाई प्रमोद के पास है। उसके बाद मिसाइल कॉर्वेट खंजर, जिसकी कमान कमांडर रवि प्रकाश के पास है। साथ ही आप देखेंगे पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट किल्तान, जिसकी कमान कमांडर अश्विन पडियार के हाथों में है। As the ships approach the shore, you can see 3 mighty warships on your left. The destroyer INS Ranvijay under the command of Captain Manu, followed by indigenously built frigate INS Shivalik, commanded by Captain Akash Chaturvedi, followed by indigenously built destroyer INS Delhi, commanded by Captain Abhishek Kumar. మీరు ఇప్పుడు సముద్రం వైపు వెళ్ళే 3 శక్తివంతమైన యుద్ధ నౌకలు ఒడ్డు వైపుకి వస్తున్నట్టు చూడవచ్చు. మీ ఎడమవైపు నుంచి కెప్టెన్ మను నేతృత్వంలోని శక్తివంతమైన డిస్ట్రాయర్ ఐఎన్ఎస్ రణ్విజయ్, దాని తర్వాత కెప్టెన్ ఆకాష్ చతుర్వేది నేతృత్వంలో ఉన్న స్వదేశీయంగా నిర్మించిన ఫ్రిగేట్ ఐఎన్ఎస్ శివాలిక్, తర్వాత కెప్టెన్ అభిషేక్ కుమార్ నేతృత్వంలోని స్వదేశీయంగా నిర్మించిన డిస్ట్రాయర్ ఐఎన్ఎస్ ఢిల్లీ ఉన్నాయి. अब आप 3 शक्तिशाली युद्धपोतों को अपनी बाईं ओर से आते हुए देख सकते हैं। शक्तिशाली विध्वंसक भारतीय नौसेना पोत रणविजय, जिसकी कमान कैप्टन मनु ने संभाली है। उसके बाद स्वदेशी निर्मित फ्रिगेट शिवालिक, जिसकी कमान कैप्टन आकाश चतुर्वेदी ने संभाली है, और स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक भारतीय नौसेना पोत दिल्ली की कमान कैप्टन अभिषेक कुमार के हाथों में है। Ladies and gentlemen, you can now see the warships firing flares as they maneuver in perfect synchronization. మీరు ఇప్పుడు యుద్ధ నౌకలు ఖచ్చితమైన సమకాలీకరణలో విన్యాసాలు చేస్తున్నప్పుడు మంటలను కాల్చడాన్ని చూశారు. देवी और सज्जनों, अब आपने युद्धपोतों को सही तालमेल के साथ युद्ध अभ्यास करते हुए और फ्लैश फायर करते हुए देखा। A huge round of applause for the mighty warships of the Eastern Fleet. Now we will witness the hornpipe dance by Girl Cadets of Sea Cadet Corps of Visakhapatnam. The hornpipe dance imitates the life and duties of sailors on board a ship and was popular among sailors as a way of staying physically fit and as a source of recreation. మీరు ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలోని సీ కెడెట్ కోర్ ప్రదర్శించే హార్న్ పైప్ డాన్స్ని చూస్తారు. హార్న్ పైప్ నృత్యం నావికుల జీవితాన్ని మరియు ఓడలో వారి విధులను అనుకరిస్తుంది. ఇది నావికులను శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మరియు వినోదానికి మూలంగా ఆదేశించబడింది. देवी और सज्जनों, अब आप विशाखापट्टनम के सी कैडेट कोर की गर्ल कैडेट्स द्वारा हॉर्न पाइप डांस देखने वाले हैं। आइए इन बालाओं का जोरदार तालियों से स्वागत करें।
Ladies and gentlemen, with a huge round of applause for the girl cadets, also welcome the fighter jets that are here showing you the tactical maneuvers of the Hawk fighter jets of the Indian Navy. Commander Shyam Sagar and Commander Sudeep Rawat, the pilots of the Hawk aircraft in tactical maneuvers. కమాండర్ శ్యామ్ సాగర్ మరియు కమాండర్ సుదీప్ రావత్ నాయకత్వంలో ఉన్న హాక్ విమానాల వ్యూహాత్మక విన్యాసాలకు పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టండి. देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे जाबाज हॉक पायलट्स कमांडर श्याम सागर और कमांडर सुदीप रावत, जिन्हें अभी आपने सामरिक युद्ध अभ्यास करते हुए देखा. Flying fighter jets at low altitude requires a high degree of skill. Our pilots are trained to do this to avoid detection by enemy radars. తక్కువ ఎత్తులో యుద్ధ విమానాలను ఎగరవేయడానికి అధిక నైపుణ్యం అవసరం. శత్రు రడార్లు గుర్తించకుండా ఉండడానికి పైలట్లు శిక్షణ పొందారు. The two fighter jets we see are being piloted by Commander Ashutosh Bobde and Lieutenant Commander Shreyas Vyas. ఎంతో నైపుణ్యంతో వచ్చిన రెండు ఫైటర్ జెట్లకు కమాండర్ అశుతోష్ బోబ్డే మరియు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ శ్రేయస్ వ్యాస్ నాయకత్వం వహించారు. चतुराई से आगे बढ़ रहे दो फाइटर विमानों को कमांडर आशुतोष बोबड़े और लेफ्टिनेंट कमांडर श्रेयस व्यास द्वारा संचालित किया जा रहा था. Approaching from the right, a team of 4 Chetak helicopters who will carry out a coordinated maneuver resembling the gentle yet powerful ocean waves upon which the Navy sails. ఇప్పుడు సమన్వయంతో విన్యాసాలను చేపట్టడానికి వస్తున్న 4 చేతక్ విమానాల జట్టుని మనం చూడొచ్చు. अब हम चेतक हेलीकॉप्टर्स की टीम को एक समन्वित युद्ध अभ्यास करते हुए देख सकते हैं. ये उस विशाल महासागर की सौम्य लेकिन शक्तिशाली हलचल जैसा दिखता है जिस पर हमारी नौसेना चलती है.
Ladies and gentlemen, give it up for Chetak Helicopters, the workhorse of our fleet. These vintage machines are being flown today by Captain Agnihotri, Lieutenant Commander Sriram, Lieutenant Commander Arun Raj, and Lieutenant Commander Ishan Kochar. And approaching yet again from your right side, eyes to the sky, are ALH, UH-3H and Chetak helicopters to demonstrate a search and rescue operation. సర్చ్ మరియు రెస్క్యూ డెమోను ప్రదర్శించడానికి ఏఎల్హెచ్ యుహెచ్-3హెచ్ మరియు చేతక్ హెలికాప్టర్లు కుడివైపు నుండి వస్తున్నాయి. देवी और सज्जनों, आपको रोमांचित करने के लिए आपके दाहिने ओर से ALH, UH-3H हेलीकॉप्टर और चेतक खोज और बचाव डेमो ऑपरेशन प्रदर्शित करने के लिए आ गए हैं. We just witnessed the simultaneous display of 3 different methods to evacuate survivors at sea, showcasing the rescue capability of different helicopters of Eastern Naval Command. ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిని వెలికి తీయటానికి ఉపయోగించే 3 పద్ధతులతో 3 రకాల హెలికాప్టర్ల యొక్క కాపాడగలిగే సమర్థతను మనం ఇప్పుడే చూసాము. अभी हमने पूर्वी नौसेना कमान के विभिन्न हेलीकॉप्टरों को बचाव क्षमता का उपयोग करते हुए देखा. समुद्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए 3 अलग-अलग तरीकों को एक साथ प्रदर्शन करते हुए देखा. And now the mighty warships have returned in column formation. We will soon witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is the mighty destroyer INS Ranvijay, with a Chetak about to land, piloted by Commander Bansidhar Yadav, landing on its deck. The indigenous frigate INS Shivalik is next, with UH-3H helicopter, piloted by Commander Senthil. Bringing up the rear is the indigenously built INS Delhi, with an advanced light helicopter, piloted by Commander Tushar Dahiya, about to land on its deck. The launch and recovery of helicopters from ships requires precise navigation by ships and skillful flying by helicopter pilots. మీకు ఎదురుగా శక్తివంతమైన 3 యుద్ధ నౌకలు ఒక నిలువు వరుసలో తిరిగి వచ్చాయి.
మన ఎడం వైపున శక్తివంతమైన డిస్ట్రాయర్ ఐఎన్ఎస్ రణ్విజయ్ పైన కమాండర్ బన్సీధర్ యాదవ్ నాయకత్వంలో ఉన్న చేతక్ ల్యాండ్ అవుతుంది. స్వదేశీ యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ శివాలిక్ పైన కమాండర్ ఏకే యాదవ్ నాయకత్వంలో ఉన్న US-3H తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. స్వదేశీయంగా నిర్మించబడిన ఐఎన్ఎస్ ఢిల్లీ పైన కమాండర్ తుషార్ దయ్యా పైలట్ చేసిన ALH ల్యాండ్ అవుతుంది. ఓడల నుండి హెలికాప్టర్లను ప్రారంభించడం మరియు రికవరీ చేయడం కోసం నౌకల ద్వారా ఖచ్చితమైన నావిగేషన్ మరియు హెలికాప్టర్ పైలట్ల ద్వారా నైపుణ్యంతో ప్రయాణించడం అవసరం. देवी और सज्जनों, आपके सामने शक्तिशाली युद्धपोत एक कॉलम के रूप में वापस आ गए हैं. अब हम इन जहाज़ों पर हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग को देख रहे हैं. सबसे आगे शक्तिशाली विध्वंसक भारतीय नौसेना पोत रणविजय है, जिसके डेक पर कमांडर बंसीधर यादव द्वारा संचालित चेतक हेलीकॉप्टर उतर रहा है. स्वदेशी युद्धपोत शिवालिक के डेक पर UH-3H हेलीकॉप्टर है, जिसे कमांडर सेंथिल द्वारा संचालित किया जा रहा है. पीछे की ओर से स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना पोत दिल्ली है, जिसमें कमांडर प्रशांत राय द्वारा संचालित एक ALH हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है. जहाज़ों से हेलीकॉप्टर्स के प्रक्षेपण और पुनराप्राप्ति के लिए जहाज़ों द्वारा सटीक नेविगेशन और हेलीकॉप्टर पायलट्स द्वारा कुशल उड़ान की आवश्यकता होती है. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the warships and helicopters of the Indian Navy operating from the Eastern Naval Command. It gives us immense pride to inform you that these helicopters have also helped maintain Green Vishaka by carrying out aerial seeding in different parts of the city. And also, they proved lifesavers during Cyclone Hudhud. ఈ విమానాలు విశాఖపట్నంలో పలుచోట్ల ఏరియల్ సీడింగ్ ద్వారా గ్రీన్ విశాఖని నిర్వహించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇవి హుదూద్ తుఫాను సమయంలో ఎన్నో ప్రాణాలు కాపాడగలిగాయి. देवी और सज्जनों, ये विमान शहर के विभिन्न हिस्सों में हवाई सीडिंग करके ग्रीन विशाखा को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण रहे हैं. इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर भीषण तूफान हुदहुद के दौरान जीवन रक्षक थे. The Indian Naval Air Arm is the aviation branch and a fighting arm of the Indian Navy, which is tasked to provide an aircraft carrier-based strike capability, fleet air defense, maritime reconnaissance, and anti-submarine warfare. The first naval air station, INS Garuda, was inaugurated in Kochi on 11th of May 1953. This went hand in hand with the commissioning of the 550 Squadron, utilizing the short Sealand aircraft and Fairey Firefly aircraft. As on today, the Indian Navy operates all kinds of aircraft, namely fighter aircraft, maritime patrol, UAVs, helicopters, in versatile roles, making it one of the most potent naval air arms of the world. Approaching us soon will be the small but fast units of the Indian Navy in two columns once again. These are the power-packed immediate support vessels and ferocious fast interceptor crafts built for coastal security after the 26/11 Mumbai attacks. These crafts may appear small, but a combination of high speed and weapon package makes them ideal to safeguard our offshore and coastal installations. They are also equipped with night vision devices, communication equipment, automatic identification system, radar,
and can carry a variety of armament from heavy machine guns to grenade launchers. ఇప్పుడు భారత నావికాదళం యొక్క చిన్నవి కానీ వేగవంతమైన యూనిట్లు 2 నిలువు వరుసలో మనకు దగ్గరగా వస్తున్నాయి. ఇవి 26-11 ముంబై దాడుల తర్వాత తీర ప్రాంత భద్రత కోసం దేశీయంగా నిర్మించిన ఇమీడియట్ సపోర్ట్ వెసల్స్ మరియు క్రూరమైన ఫాస్ట్ ఇంటర్సెప్ట్ క్రాఫ్ట్స్. ఈ క్రాఫ్ట్లు చిన్నవిగా కనిపించవచ్చు, కానీ అధిక వేగం మరియు వాటి ఆయుధ ప్యాకేజీల కలయికతో వాటిని మన ఆఫ్ షోర్ మరియు తీర ప్రాంత ఇన్స్టలేషన్లను రక్షించడానికి అనువైన ప్లాట్ఫామ్లుగా చేస్తుంది. అవి నైట్ విజన్ పరికరాలు, కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు, ఆటోమేటిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్, రడార్తో కూడా అమర్చబడి ఉంటాయి మరియు భారీ మెషిన్ గన్ల నుండి గ్రెనేడ్ లాంచర్ల వరకు వివిధ రకాల ఆయుధాలను మోయగలవు. देवी और सज्जनों, अब हमारी ओर आ रही हैं भारतीय नौसेना की छोटी लेकिन तेज इकाइयों की 2 टुकड़ियां. ये शक्ति से भरपूर इमीडिएट सपोर्ट वेसल्स और फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है जो 26/11 के मुंबई हमलों के बाद तटीय सुरक्षा के लिए बनाए गए थे. दिखने में छोटे लेकिन अपनी तेज गति और आधुनिक हथियारों के कारण हमारी तटीय सुरक्षा और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के लिए उच्चतम माने जाते हैं. वे नाइट विजन उपकरणों, संचार उपकरणों, स्वचालित पहचान प्रणाली, रडार के साथ साथ भारी मशीन गन से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं. अब आप देख सकते हैं दोनों कॉलम के नेतृत्व करने वाली ISVs T-38 और Tango 40 फ्लेयर फायर कर चुके हैं. Ladies and gentlemen, you just witnessed Tango 38, Tango 40, the immediate support vessels leading the columns, have fired flares. FICల నిలువు వరుసల ముందు ISV T-40 మరియు T-38లచే లీడ్ చేయబడతాయి. Tango 38 under the command of Lieutenant Commander Gajraj Singh and Tango 40 under the command of Lieutenant Jagpreet Singh. ISVలు లెఫ్టినెంట్ జగ్ప్రీత్ సింగ్ నేతృత్వంలోని T-40 మరియు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ గజరాజ్ సింగ్ నేతృత్వంలోని T-38. टैंगो 48 की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर गजराज सिंह कर रहे हैं और टैंगो 40 की कमान लेफ्टिनेंट जगप्रीत सिंह के हाथों में है. To acquaint you with the ISV is a type of light and armed patrol boat of the Indian Navy. There are currently 4 operational squadrons of these boats in the Indian Navy. They are the 81st ISV Squadron, composed of 7 boats home-ported at Mumbai under the Western Naval Command, and 6 boats home-ported at Visakhapatnam under the Eastern Naval Command under the 83rd ISV Squadron, composed of 3 boats, Tango 35, Tango 36, and Tango 37. And the 84th ISV Squadron, composed of 3 boats, Tango 38, 39, and 40. You just observed that the FICs broke out from the rear with the ISVs maneuvering in position. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వెనుక నుండి దూసుకు వచ్చిన FICలను చూడొచ్చు. ध्यान दें, अभी आपने देखा आपके ठीक सामने कैसे ISVs ने अपनी स्थिति बरकरार रखी और साथ ही FICs पीछे से हमारे दृश्य से बाहर हो चुके हैं.
The Eastern Naval Command proudly presenting the ships of the Eastern Fleet yet again in column formation, about to fire their anti-submarine rockets. The formation is led by indigenous frigate INS Shivalik, commanded by Captain Akash Chaturvedi, followed by the mighty destroyer INS Ranvijay, commanded by Captain Manu, and the indigenously built anti-submarine warfare corvettes INS Kiltan, commanded by Commander Ashwin Padiyar, and INS Kavarati, commanded by Commander Nishant Chaturvedi. మీరు ఇప్పుడు యాంటీ సబ్మెరైన్ రాకెట్ ఫైరింగ్ను చేపట్టే తూర్పు నౌకాదళ నౌకలను నిలువు వరుసలో చూస్తారు. ముందుగా కెప్టెన్ ఆకాష్ చతుర్వేది నేతృత్వంలోని స్వదేశీ ఫ్రిగేట్ ఐఎన్ఎస్ శివాలిక్, తర్వాత కెప్టెన్ మను నేతృత్వంలోని శక్తివంతమైన డిస్ట్రాయర్ ఐఎన్ఎస్ రన్విజయ్, దీన్ని అనుసరిస్తూ కమాండర్ అశ్విన్ పడియార్ నేతృత్వంలో స్వదేశీయంగా నిర్మించిన ఏఎస్డబ్ల్యూ కార్వెట్ ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్ మరియు కమాండర్ నిశాంత్ చతుర్వేది నేతృత్వంలోని స్వదేశీయంగా నిర్మించబడ్డ ఏఎస్డబ్ల్యూ కార్వెట్ ఐఎన్ఎస్ కవరతి ఉన్నాయి. देवी और सज्जनों, अब आप जल्द ही पूर्वी बेड़े के जहाज़ों को एक कॉलम में पनडुब्बी रोधी रॉकेट फायरिंग करते हुए देखेंगे. इस फॉर्मेशन का नेतृत्व स्वदेशी फ्रिगेट भारतीय नौसेना पोत शिवालिक द्वारा किया जा रहा है, जिसके कमांडिंग ऑफिसर है कैप्टन आकाश चतुर्वेदी. इसके पीछे शक्तिशाली विध्वंसक रणविजय की कमान संभाल रहे हैं कैप्टन मनु. स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट किल्तान की कमान कमांडर अश्विन पडियार के पास है और साथ ही भारतीय नौसेना पोत कावरती की कमान कमांडर निशांत चतुर्वेदी संभाल रहे हैं. You will soon witness the simultaneous firing of rockets by these 4 ships. These rockets are fired against enemy submarines and are designed to explode at pre-decided depth. ఓడల ద్వారా ఏకకాలంలో రాకెట్లను కాల్చడాన్ని మీరు చూస్తారు. ఈ రాకెట్లు శత్రు జలాంతర్గాములకు వ్యతిరేకంగా కాల్చబడతాయి మరియు ముందుగా నిర్ణయించిన లోతులో పేలడానికి రూపొందించబడ్డాయి. जल्द ही आप जहाज़ों द्वारा एक साथ रॉकेट फायरिंग का प्रदर्शन देखेंगे. ये रॉकेट Ladies and gentlemen, after witnessing that action by our ships, let me redirect your attention to the blue skies once again, which will soon be filled by the full range of aircraft operated by the Eastern Naval Command. ఓడలు చేసిన విన్యాసాలను చూసిన తర్వాత మీ దృష్టిని ఆకాశం వైపు మళ్లించగలిగితే తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్ ద్వారా నిర్వహించబడే విమానాలను చూడగలరు. पूर्वी बेड़े के जहाज़ों के शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद हम आपका ध्यान नीले आसमान की ओर निर्देशित करना चाहते हैं, जो जल्द ही पूर्वी नौसेना कमान द्वारा संचालित विमानों की श्रृंखला से भर जाएगा. We can see the first aircraft approaching us, a Chetak helicopter piloted by Captain Agnihotri and Lieutenant Commander Sri Ram. To the right, leading the formation of aircraft proudly flying the national flag. కెప్టెన్ అగ్నిహోత్రి మరియు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ శ్రీరామ్ నాయకత్వంలో ఉన్న చేతక్ హెలికాప్టర్లు జాతీయ జెండాను సగర్వంగా ఎగురవేసే విమానాల ఏర్పాటును మనం చూడవచ్చు. आपके दाहिनी ओर से हमने देखा पहला विमान जो कैप्टन अग्निहोत्री और लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीराम द्वारा संचालित चेतक हेलीकॉप्टर था और विमान का गठन का नेतृत्व करते हुए गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था. Chetak helicopters approaching in an arrowhead formation led by Commander Bansidhar Yadav with Lieutenant Commander Arun Raj and Lieutenant Commander Ishan Kochar on his flanks. ఇప్పుడు మనం బాణం నిర్మాణంలో చేతక్ హెలికాప్టర్లను చూడవచ్చు. ఈ నిర్మాణానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నది కమాండర్ బన్సీధర్ యాదవ్, లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ అరుణ్ రాజ్ మరియు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ ఇషాన్ కోచర్.
अब हम चेतक हेलीकॉप्टर्स को एरोहेड फॉर्मेशन में देख सकते हैं, जिसका नेतृत्व कमांडर बंसीधर यादव कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण राज और लेफ्टिनेंट कमांडर ईशान कोचर इस गठन में उनका पूरा साथ देते हुए। Give it up for the indigenous advanced light helicopter coming up and flying in the column formation. The formation is piloted by Commander Tushar Dahiya and Commander Prashant Rai. కాలం నిర్మాణంలో ఎగురుతున్న స్వదేశీయంగా నిర్మించిన ఏఎల్హెచ్ మార్క్ 3 హెలికాప్టర్లను మీరు ఇప్పుడు చూడవచ్చు. ఈ నిర్మాణానికి కమాండర్ తుషార్ దహియా మరియు కమాండర్ ప్రశాంత్ రాయ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. अब आप देख सकते हैं कॉलम फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को इस फॉर्मेशन का संचालन कर रहे हैं कमांडर तुषार दहिया और कमांडर प्रशांत राय. Next up, appearing shortly in front of us is a medium lift Sikorsky UH-3H helicopter being piloted by Commander Vijay V. Senthil. ఇప్పుడు మీ ముందు కనిపిస్తున్నది మీడియం లిఫ్ట్ సికోర్స్కీ UH-3H విమానం. ఈ ఏర్పాటుకు కమాండర్ విజయ్ వి సెంథిల్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. देवी और सज्जनों, अब हमारे सामने मीडियम लिफ्ट सिकोर्स्की UH-3H हेलीकॉप्टर है, जिसका संचालन कमांडर विजय वी सेंथिल कर रहे हैं. The show is in over, ladies and gentlemen. Approaching us soon, a formation of Dornier patrol aircraft led by Commander Amit Kumar, Commanding Officer of Indian Naval Air Squadron 311. ఇండియన్ నేవీ డార్నియర్ విమానాలను చూడండి. దీనికి నాయకత్వం వహిస్తున్న కమాండర్ అమిత్ కుమార్ ఇండియన్ నేవల్ ఎయిర్ స్క్వాడ్రన్ 311కు కమాండింగ్ ఆఫీసర్. आगे हम डॉर्नियर पेट्रोल विमान के नेतृत्व में एक संगठन को देखेंगे. इसका संचालन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 311 के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर अमित कुमार कर रहे हैं. Now look to your left and be ready to gasp. With a thunderous applause, welcome the Hawk Jets. You will witness a daring display of precision flying by 5 Hawk Jets. మీరు మీ ఎడమవైపు చూస్తున్నప్పుడు 5 హాక్ విమానాలు ధైర్యం మరియు ఖచ్చితత్వంతో కూడిన ప్రదర్శనను చూస్తారు. Hawk is the stepping stone for every fighter pilot of the Indian Navy and transforms pilots to highly skilled fighter pilots. హాక్ అడ్వాన్స్డ్ జెట్ ట్రైనర్ ఇండియన్ నేవీకి చెందిన ప్రతి ఫైటర్ పైలట్కి ఒక పునాది రాయి. ఒకే ఇంజన్ ట్రైనర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పైలట్లను ప్రొఫెషనల్ ఫైటర్ పైలట్లుగా మారుస్తుంది. देवी और सज्जनों, अब आप 5 हॉक फाइटर्स प्रशिक्षक विमानों की सटीक उड़ान का साहसिक प्रदर्शन देख रहे हैं. And now look up at the majestic P-8I of the Indian Navy, piloted by Commander Kashyap. ఇప్పుడు భారత నావికా దళానికి చెందిన P-8I రాబోతుంది. దీనిని కమాండర్ కశ్యప్ నాయకత్వం వహించారు. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के दिव्य P-8I को देख सकते हैं, जिसका संचालन कमांडर कश्यप कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, those were the aircraft of the Eastern Naval Command. You will soon witness the beating retreat, embellished with musical scores by the Navy Band.
Beating retreat is a centuries old military tradition from the days when troops disengaged from battle at sunset. As soon as the buglers sounded the retreat, troops ceased fighting, sheathed their arms, and withdrew from the battlefield. Bringing this delight to you this evening is Eastern Naval Command Band, led by Sharat Kumar Singh Babu, Master Chief Petty Officer Musician. మనము ఇప్పుడు నౌకాదళ బ్యాండ్ ప్రదర్శించే పురాతన సాంప్రదాయమైన బీటింగ్ రిట్రీట్ చూస్తాము. బీటింగ్ రిట్రీట్ అనేది శతాబ్దాల నాటి సైనిక సాంప్రదాయం. ఇది సూర్యాస్తమయం సమయంలో సైనికులు యుద్ధం నుండి వైదొలగిన రోజుల నుండి ఉంది. బుగ్లర్లు తిరోగమనం వినిపించిన వెంటనే దళాలు పోరాటాన్ని నిలిపివేసి తమ ఆయుధాలను కప్పి యుద్ధభూమి నుండి ఉపసంహరించుకుంటాయి. తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్ బ్యాండ్ మీకు ఈ అనుభవాన్ని అందిస్తోంది. ఈరోజు బ్యాండ్కు ఎంసీపీఓ మ్యూజిషియన్ శరత్ కుమార్ సింగ్ బాబు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. देवी और सज्जनों, अब हम नेवी बैंड के मंत्र मुग्ध संगीत से सुसज्जित बीटिंग रिट्रीट देखेंगे. बीटिंग रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है. उन दिनों से जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध से अलग हो जाते थे. जैसे ही बिगुल बजाने वालों ने पीछे हटने की आवाज दी, सैनिकों ने लड़ना बंद कर दिया और अपने हथियार रखकर युद्ध के मैदान से हट गए. देवी और सज्जनों, पूर्वी नौसेना कमांड बैंड आपके लिए एक संगीतमय प्रस्तुति लेकर आया है, जिसका नेतृत्व एमसीपीओ म्यूजिशियन शरद कुमार सिंह बाबू कर रहे हैं. जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें.
Ladies and gentlemen, we will now witness the sunset ceremony. You are requested to rise and remain standing while the flags are being lowered. Officers in uniform are requested to salute. ఇప్పుడు సూర్యాస్తమయ వేడుక మొదలవుతుంది. అందరూ దయతో లేచి నిలబడి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. देवी और सज्जनों, अब हम सूर्यास्त समारोह देखेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया झंडे उतारे जाने के दौरान अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वर्दीधारी अधिकारियों से सलामी देने का अनुरोध किया जाता है। Ladies and gentlemen, sunset. Ladies and gentlemen, please be seated and enjoy the spectacular show right ahead where the ships have illuminated their silhouettes and fired flares. దయచేసి అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. अब आप ठीक सामने एक शानदार प्रदर्शन देख सकते हैं जहां जहाज़ों ने अपने छाया चित्रों को रोशन किया है और इस वातावरण में नौसेना की चमक बिखेरी है। In a short while, I would like to draw your attention towards the sea again. We will witness the firing of illumination bombs by the ships of Eastern Fleet to simulate close-range anti-aircraft firing. This firing is their last line of defense against aircraft and missiles. ఓడల నుండి ఆయుధ కాల్పులతో ప్రకాశింప చేయడాన్ని మీరిప్పుడు చూశారు. నౌకలు క్లోజ్ రేంజ్ యాంటీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఫైరింగ్ను అనుకరిస్తున్నాయి. ఈ కాల్పులు సముద్రంలో నౌకలకు రక్షణ యొక్క చివరి రేఖ. देवियों और सज्जनों, अब हम क्लोज रेंज एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अनुकरण करते हुए पूर्वी बेड़े के शक्तिशाली युद्धपोतों द्वारा इल्यूमिनेशन बम की फायरिंग को देख रहे हैं। ये गोलीबारी विमान और मिसाइलों के खिलाफ उनकी रक्षा की आखिरी पंक्ति है।
On that note, let's put our hands together and give a rousing applause to the officers, men and women of the Indian Navy who presented today's operational demonstration. దయచేసి మీ చేతులు జోడించి ఈ డెమోని నావికా శక్తి యొక్క ఆసక్తికరమైన ప్రదర్శనగా మార్చిన నావికా దళంలోని అధికారులకు చప్పట్లు కొట్టండి. आइए सब मिलकर नौसेना के उन सभी अधिकारियों, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने आज के ऑप डेमो प्रदर्शन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया. Ladies and gentlemen, I would now request you to rise for the national anthem. అందరూ జాతీయ గీతాలాపన కోసం నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. आप सबसे अनुरोध है कि आप सब राष्ट्रगान के लिए स्थान पर खड़े हो जाएं. I request all guests to remain seated till the chief guest departs the venue. ముఖ్య అతిథి బయలుదేరే వరకు అతిథులందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. सभी मेहमानों से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि के कार्यक्रम स्थल से चले जाने तक बैठे रहें. Ladies and gentlemen, it is only the love and support of the people of Visakhapatnam that motivated the Eastern Naval Command to operate this close to the shore. We take this opportunity to thank the residents of RK Beach and the administration of Visakhapatnam for their invaluable support towards the conduct of this operational demonstration. విశాఖపట్నం ప్రజల ప్రేమ మరియు అపారమైన గౌరవం మాత్రమే తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్ యొక్క విన్యాసాలను తీరానికి దగ్గరగా నిర్వహించేలా ప్రేరేపించాయి. తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్ ద్వారా 2023 ఆపరేషన్స్ డెమాన్స్ట్రేషన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు వారి అమూల్యమైన మద్దతు కోసం ఆర్కే బీచ్లోని నివాసితులు మరియు విశాఖపట్నం స్థానిక పరిపాలనా అధికారులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. देवियों और सज्जनों, ये केवल विशाखापट्टनम के लोगों का प्यार और समर्थन है जिसने पूर्वी नौसेना कमान को समुद्र तट के करीब इसे संचालित करने के लिए प्रेरित किया. हम इस अवसर पर आरके बीच के निवासियों और विशाखापट्टनम के प्रशासन को इस परिचालन प्रदर्शन के संचालन में उनके अमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं. With that, we have come to the end of today's operational demonstration. We, Lieutenant Commander Ambika Sudhakaran, డాక్టర్ అపూర్వ జయంత్, सेजल पाठक, नंदिता चेब, bid adieu until we meet next time. Shanno Varuna, Jai Hind. దీనితో మనం నేటి కార్యాచరణ ప్రదర్శన ముగింపుకి వచ్చాము. మేము తదుపరి కలుసుకునే వరకు వీడ్కోలు. షాన్నో వరుణ. జై హింద్. आशा है जल्द ही आप सबसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप सबको अलविदा. शन्नो वरुणा. जय हिंद.